Yeah, baby, the Javelin is back. The FGM-148 Javelin taking out a T-72 tank. Explosions are heard in the Russian town of Belgorod, which is constantly targeted by Ukrainians. And just to make it clear, this is Russian territory. And in occupied Crimean Kerch, there was some inexplicable smoke on the territory of the defunct Kamish-Burunsky iron ore plant. It is possible that something military was stored there. Nothing to see here, guys. Everything is going according to the goals of the special military operation. What a clowns! This is Sidewalk Interview in Moscow. While none have directly referenced the president, the rare sounds of dissent from common Russians signal widening resistance to the Kremlin's policies. Filmed on the 13th of March in Moscow by Artyom and edited by Daniel O'Rain. Кстати, Путин же объяснил, что Запад ничего не виноват лет 20 назад. А можете напомнить, что тогда говорил? Что не надо обвинять Запад в наших бедах, мы сами в них виноваты. Вот что он говорит. А вы думаете, почему мне это поменялось? А вы знаете, если сидишь 20 лет при власти, которая ничем не ограничена, у тебя деформируется мнение о себе и об окружающих. Почему нужна сменяемость власти? Иначе трындец будет, как сейчас у нас. Ну, по вашему мнению, Запад враг или это все пропаганда? Слушайте, что значит враг? Какой смысл? Ну какой смысл? Уничтожить Россию? Для чего? Для какой цели? Цель. Не интересует цель. Ну нет, рациональности здесь никакой нет. Это пугалки советского времен. При СССР то же самое несли. Уничтожить. Для чего? Для чего? Какой в этом смысл? Никакого я не вижу. Кстати, США были против развала СССР, нужно напомнить вам. Помните? Чисто меркантильно, чтобы ядерное оружие не сползлось. Ну, я не знаю, люди думающие должны понимать, что есть что. Ну, глупости это. Найти врага. Вы помните, всегда хочешь на кого-то свалить все свои неудачи. Ну, тут это та же самая ситуация. Чем более инфантилен ты, тем будешь ты обвинять кого-то. Это всегда удобно. Поэтому нужно набраться, мне кажется, мудрости и взрослости, в конце концов. И говорить, что в этом виноват в первую очередь мы. И то, что сейчас происходит, виноваты мы, а не кто-то там на Западе. Russia will try to get the remains of the MQ-9 American drone that fell into the Black Sea. Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev wrote in Telegram. I don't know if we will be able to get it or not, he added, but we need to do it, and we will definitely look into it. Earlier, Russian political analyst Stanislav Belkovsky suggested that Russia shot down the drone in order to capture its technology, and if successful, to set up joint production of a similar drone with Iran. I would stay calm over this, though. When the Russian submarine Kursk once sank, Russia did not have the technology to remove it. And now that Moscow is using primitive Iranian technology, you can imagine what they are, or rather are not capable of. And this is interesting. One Russian pilot's released a video of a flyby next to American MQ-9 Reaper drone. Could be from yesterday. According to the Pentagon, Russians did many flybys until one of the Russian planes destroyed the propeller of the Reaper. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.